Jai Radha Madhava Kunja Bihare Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada Prabhupada
Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Anushtavad Parlavahang Parivrajik Jaya Status and Shishmadas Divine Grace. A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shishigonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanande. Syaslava Saprasham Saprednam. Syaslava Saprasham Saprednam. Syaslava Saprasham Saprednam. Syaslava Shri Guru Ishi Gauranga. Syaslava Srila Prabhupada. Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today, Savudnami Chatayam, Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 19, King Prithu's 100 horse sacrifices, text 27. Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песнь 4, глава 19, текст 27. Глава называется «100 жертвоприношений коня». Tam Ritvija Shakra Vadabhisanditam Vichakshya Dushprekshyam Asaya Ramhasam Nivarayam Asur Aho Maha Mate Na Yojyate Tranya Vadha Prachoditat Tamrit Vijaya Shakra Vadapi Sanditam Vichaksha Dushpreksham Asaya Ramhasam Nivarayam Asura Ho Mahamate Nayujyate Tranya Vada Prachoditat Tamrit Vijaya Shakra Vadapi Sanditam
Vichaksha dushpreksham asaya ram hasam. Nivarayam asura homahamate. Nayujyate tranya vada prachodhitat. Tamrit vijashakra vadapi sanditam. Vichaksha dushpreksham asaya ram hasam. Nivarayam asur aho mahamate. Nayujyate tranya vada prachodhitat. Asura ho mahamate. Nayujyate tranya vada prachodhitat. Chakshatushpreksham asaya ramhasa. Mahamate. Mataji. Vijashak vadhavanitam. Vichakshadushpreksham asaya ramhasam. Asuraho mahamate. Ayujyate tranya vada prachodhitat. Словенный перевод. Там царя Притху, Ритвиджах, жрецы, Шакравадха, убийство царя небес, Абхисандхитам, вознамерился совершить, Вичакшья, увидев, Душпрекшьям, устрашающий облик, Асахья, не в силах вынести, Рамхасам, его мгновенную реакцию, Нивараямасух, они запретили, Ахо, О, Махамате, О великая душа, На, не, Юджьяте, подобает тебе, Атра, на этой арене жертвоприношения, Анья, других, Вадхах, убивать, Прачодитат, кроме предписанных шастрами.
Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом и собирается убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились: «О, великая душа, пощади его, ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных. Таково предписание шастр». Commentary, Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Убийство животных во время яги, по сути дела, не было убийством. Жертвоприношения преследовали иную цель. Животных приносили в жертву, чтобы удостовериться в том, что ведические мантры были произнесены правильно. И в случае успеха животные, брошенные в огонь, выходили оттуда в обновленном теле. Во время жертвоприношения, предназначенного для удовлетворения Господа Вишну, никто не должен быть убит. Как же в таком случае можно было покушаться на жизнь Индры, если ему, как частице Верховной Личности Бога, предназначалась часть даров этой яги? Поэтому жрецы попросили царя Притху не убивать его. Tam Ritvija Shakra Vada, it's not spelled properly, Vada Bisanditam, Vichaksha Dushpreksham Asaya Ramhasam, Navarayam Asuraho Mahamate, Na Yujate Tranya Vada Prachoditat. Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом и собирается убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились: «О, великая душа, пощади его, ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных. Таково предписание шастр». Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shamati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyacha Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Well, Lord Indra, he is, you could say, a real character. Индра — это действительно герой. Да? Интересный герой. Герой. Okay. Герой тоже. Like a hero in a play. Well, yeah, something. He, you know, in Krishna consciousness, sometimes we get some really interesting characters. Yeah, not characters, just people. В сознании Кришны у нас бывает много интересных людей. I'm sure we have a few in ISKCON Omsk also. Я уверен, что в ISKCON Омск такие тоже есть. So, yeah, Lord Indra, he is a devotee. Господь Индра — это преданный. Yeah, but along with being a devotee, there's some other sort of considerations in his mind. Но кроме того, что он преданный, у него также есть и другие соображения. Just serving Krishna selflessly. Sometimes it's not exactly his priority. И такое бескорыстное служение Кришне не всегда это его первая задача. Yeah. Sometimes he has some other interests he feels need to be taken care of. Иногда ему кажется, что есть более какие-то важные интересы, о которых нужно позаботиться. And this is one such case. И вот как раз один такой случай. That Shastra says, if someone performs 100 Ashvamedha sacrifices, horse sacrifices. Шастра говорит, что если кто-то совершает 100 жертвоприношений коня, ашвамедха-ягью, It's said in many places in scripture. об этом говорится во многих местах в Писаниях. In Bhagavatam, Lord Shiva says that. В Бхагаватам Господь Шива об этом говорит. And various other scriptures. И также многие другие Писания. So, yeah, if someone does 100 horse sacrifices, they can become Lord Indra.
Говорится, что если человек совершил 100 жертвоприношений коня, он может стать Индрой, if they want. если они хотят. If they don't want, it's not like they have to become Lord Indra. Если человек не хочет становиться Индрой, то он не будет им. But if they choose, they are just given that post, no problem. Но если он захочет, ему предоставят эту позицию, пожалуйста. And as a result, because of that, Lord Indra gets into anxiety if someone does or looks like they're going to do 100 horse sacrifices. И поэтому, если кто-то собирается провести или проводит 100 жертвоприношений коня, Индра приходит в большое беспокойство. He may kick me out. Он может меня выгнать. Because there can only be one Lord Indra at a time. Потому что может быть только один Индра в один момент времени. You cannot have co-Lord Indras. Невозможно иметь каких-то дополнительных Индр. Sometimes we have co-presidents. У нас бывают иногда вице-президенты. Sometimes we have co-GBCs. Иногда бывает как бы вице-GBC. But you never hear about a co-Lord Indra. Но мы никогда не слышали о вице-Индре. It's a one-man program. Это задача только для одного человека. And it's a one-man program with, on the material side, immense benefits. И с материальной точки зрения эта задача быть Индрой, она имеет очень большие выгоды. If someone becomes temple president, in a sense, they may get some benefit. Если кто-то становится президентом храма, ну, он, да, может получить какую-то выгоду от этого. Not always, but sometimes they may be given a car, an ISKCON car, which only they will now use. Иногда, не всегда, конечно, ему могут дать машину, которой он может пользоваться. Sometimes it happens. Иногда так происходит. Yeah. They, traditionally, at least going back into the past, По крайней мере, по традиции, в прошлом, the temple president would have the very solemn responsibility. У президентов храмов была очень большая ответственность. Большая, solemn, very grave, Очень серьезная, серьезная очень тяжелая ответственность. He must test the Mahaprasadam after every offering. Он должен пробовать Махапрасад после каждого предложения. Очень тяжелая ответственность. And report back if it is not up to standard. Если он не соответствует стандарту, он должен об этом сказать. Shri Shri Radha Govinda Ki Jai. Yeah. So sometimes, at least in the past, people wanted to become temple president. И поэтому иногда в прошлом люди хотели стать президентами храмов. And these were some considerations sometimes. Иногда были для этого какие-то планы. But now, when you become Lord Indra, the material facility you get by our standards, it is unimaginable. Но если вы становитесь Индрой, те материальные блага, которые вы получаете, мы просто даже представить не можем. I was temple president a few times when I was a brahmachari. Когда я был брамачари, я несколько раз был президентом храма. They gave me my own little room. Мне дали мою маленькую комнату. Haribol. Khram president. I have my own room. Everyone else is in the ashram. Все были вашими, а у меня была своя комната. If you become Lord Indra, you get dwarets. Если вы становитесь Индрой, то получаете дворец. A dwarets which would make any dwarets on this planet look like a shack. Если вы получаете дворец Индры, то все дворцы, которые есть на этой земле, они просто с ним не идут ни в какое сравнение, как хибарка маленькая выглядит. Да, yeah. Как, what? Now what is it? Маленькая изба. Да?
Это правильно. Избушка. Избушка. Может быть, одна комната в изба. Oh, yes. And, you know, what about a car? А что уж говорить о транспорте? You know, the vehicles of Lord Indra, they make Rolls Royces look like less than Uazik. Транспорт, который есть у Господа Индры, по сравнению с ним все Rolls-Royce это хуже, чем УАЗик. Starry Uazik. Oh, yes. So attachment comes. И поэтому, конечно, возникает привязанность. Oh, and if it seems someone may possibly be going to have you removed, then anxiety comes. И если появляется кто-то, кто может вас сместить с этой позиции, то, конечно, появляется беспокойство. So I guess you've been following the recitations over the last so many days. Я думаю, что вы читали вот эти все тексты в последние несколько дней. That Maharaj Prитhu, he had done 99 horse sacrifices, and he was now in the process of doing the 100th. И вы прочитали, что Махараджа Притху совершил уже 99 жертвоприношений коня и был как раз в процессе совершения 100-го жертвоприношения. Actually, he wasn't really so interested in becoming Lord Indra. На самом деле, он не так уж и стремился стать Индрой. Because he's already more than Lord Indra. He's a type of incarnation of the Supreme Lord. Потому что он был больше, чем Индра, он был одним из воплощений Верховного Господа. Because there are many different results when you do 100 horse sacrifices. Потому что после совершения 100 жертвоприношений коня бывает много разных результатов. Becoming Lord Indra is just one of them. И стать Индрой — это только одно из последствий. So he became so extremely disturbed. И поэтому Индра пришел в невероятное беспокойство. Well, as you've been reading, he stole the horse. Как вы уже читали, он украл коня. You can only do a horse sacrifice with a horse. Но вы можете делать жертвоприношение коня только если есть конь. And on a few occasions, well, he stole the horse. В общем, он украл коня. Then it was the son, one of the sons of King Prитhu, I think his name is Vichaksha. He chased him and took the horse back. Один из сыновей Махараджа Притху, по-моему, его звали Вичакши, он привел обратно коня, догнал Индру. And then they started again with the sacrifice. И они снова начали жертвоприношение. And through came Indra and he stole the horse again. Опять пришел Индра и снова украл коня. And Vichaksha, I think, he chased him again. И Вичакши снова погнался за Индрой. And he got the horse back again. Снова привел обратно коня. And then Indra came and stole it again. Пришел Индра и снова его украл. And no, you can see. Oh no, sorry. Vijitashva is the son of Prитху Maharaj. Сына Махараджа Притху звали Виджиташва. Vijitashva. So he chased him again. И он снова его догнал. But now this time Indra, you know, he was so determined. Somehow I will stop this by any means. Но в этот раз Индра решил очень твердо и окончательно, что он любой ценой остановит это жертвоприношение. And so he stole the horse, and then he assumed different guises of different types of sannyasis. И когда он украл коня, он стал принимать вид разных саньяси. With the idea, because he knew Vijitashva, he's really powerful warrior, and he may kill me for doing this. Он знал, что Виджиташва — это очень могучий воин, он может убить его. So
So one after the other, he assumed different external appearances of different types of sannyasis. И поэтому один за другим он принимал разные облики разных саньяси. At one point in this chase, he appeared with no clothes on. И в одном из моментов этой погони Индра предстал вообще без одежды. This is what is done by sannyasis, not Vaishnavas, sannyasis who are Jains. И так себя как бы ведут саньяси джайны, не вайшнавы. Не Vaishnava, yeah. So, yeah, well, I don't know if you've ever seen any of these people. Я не знаю, видели ли вы таких саньяси до этого? Hare Krishna. On Hoichat Pamagat. Haribol. Заберите, пожалуйста. On Hoichat Paravadit. Родители здесь? Возьмите, пожалуйста, мальчика. Mama есть. Ну, где-то есть. Mama Папа Bela. тоже здесь. Имя есть. Oh, я хотел. What? Paravadit. Okay. Okay, yeah, you see these, sometimes in India, you see these Jain sannyasis. Иногда в Индии вы видите таких саньяси джайнов. They just walk around anywhere with no clothes on. Они ходят повсюду без одежды. And they have masks on. У них на лице маски. And the idea is they don't want to kill any living entity. Они хотят убить никакое живое существо. So they put a mask over their nose and their mouth so they will not breathe in any little, whatever, bacterias or little beings. И поэтому на нос и на рот они надевают такую повязку, чтобы не вдохнуть никакие ни бактерии, никакие живые существа. And then they also have a little sort of like a brush И у них такая небольшая, как веничек или щетка, on a longish, like 1 meter stick. на такой длинной палке около метра. And as they're walking, they sweep the road right in front of their feet. И когда они идут, они подметают дорогу перед собой. Because they don't want to step on any little creatures or, muravi, ili, whatever like that. Потому что они не хотят наступить ни на какие маленькие живые существа. And in this way, their idea is, we will not incur bad karma. Их идея в том, чтобы не навлечь на себя плохую карму. Right. Which is an interesting point. Это, конечно, интересная мысль. Srila Prabhupada once at Bhaktivedanta Manor was asked Однажды Шрилу Прабхупаду спросили в Бхактивиданта Мэннере, that the grass, the blades of grass, they're all living entities. и трава — это тоже живое существо. And when we walk on the grass, they must feel it. И когда мы идем по траве, наверное, она это чувствует. It may hurt them. Мы можем сделать ей больно. Someone steps on your head, of course it hurts you. Но представьте, если кто-то вам на голову наступает, конечно, это больно. Sometimes we see devotees when tulsi is there. Мы видим иногда, когда здесь стоит туласи, Then they sort of just walk through tulsi. и иногда Well, through, her leaves and things, they bump into tulsi. иногда, когда преданные ходят, например, рядом с туласи, вокруг, иногда задевают ее. And it's not nice. И вообще это нехорошо. You can imagine someone just bumped into you like that. It's not nice. Ну, представьте, кто-то на вас нарвется вот так. So anyway, so the devotee asked Prabhupada like this. И вот преданные задали такой вопрос Прабхупаде. Doesn't it hurt? Maybe we get some karma for hurting the grass by stepping on its head. Когда мы наступаем как бы на голову траве, получаем ли мы за это плохую карму? And Srila Prabhupada said yes. Прабхупада сказал да. And then Prabhupada said, so we should not walk on the grass unless we are walking for Krishna.
И поэтому Прабхупада сказал, мы не должны поэтому ходить по траве, если только мы не ходим для Кришны. Because if you're walking in order to perform your devotional service, Krishna takes whatever reactions may be there. Потому что если вы идете, чтобы совершить какое-то преданное служение, Кришна забирает все реакции от этого. Anyway, Indra assumed that type of appearance, at least momentarily. И вот Индра как раз принял облик такого саньяси, на какое-то время. Then, after some seconds or after whatever, very little time, he put on or appeared with red sannyasi-style clothes. И через какое-то короткое время он превратился в саньяси в красной одежде. Like the Buddhist sannyasi. И он выглядел как саньяси-буддист. Then he appeared holding a staff, like a danda of some sort, with a skull on top. Skull. You know. И потом он принял облик саньяси, который держит посох, а в виде набалдашника у него череп. Which is what some Shivite sannyasis do. Иногда так выглядят саньяси-шиваиты. What's skull in Russian? Череп. Cherep. What? Cherep. Cherep. Well, я не знаю. Okay. So, yeah, like this. These different types of sannyasis, he just assumed, then changed into another, then into another. И так вот он менял свои облики один за другим. And his idea was that they will not, when they see I'm a sannyasi, when Vijitashva sees I'm a sannyasi like a holy man, then he will not harm me. И его идеей было то, что если этот сын Махараджа Притху увидит, что я саньяси, он меня не тронет, я же буду выглядеть как святой человек. But, yeah, so it is a fact. Vijitashva left him. И на самом деле Виджиташва его отпустил, But he took the horse back. но забрал лошадь. So, yeah. And in this way, the Bhagavatam is explaining that that you could say Lord Indra acted sort of like the founder Acharya for these different lines of bogus sannyasis. И вот Бхагаватам говорит, что вот в этом эпизоде Индра был как бы основателем ачарьи вот этих разных видов псевдосаньяси. Yeah. Because they are still there today. Потому что они и сегодня существуют. And they are bogus. И они на самом деле не настоящие псевдосаньяси. Yeah. Okay, so anyway, the priests here are appealing to Maharaj Prитху in a certain way. И здесь жрецы обращаются к Притху особым образом. That in a sacrifice, an animal is killed, not a human being. Что на жертвоприношении можно убить животное, но не человека. And when that animal is killed, as Prabhupada mentions in the purport, then immediately on the spot in front of everyone's eyes, that animal gets a new, young, strong body. И когда это происходит, животное на глазах у всех сразу же получает новое, молодое, сильное тело. And this is it's actually part of the process of sacrifice. Это часть процесса жертвоприношения. And if you're going to do some sort of animal sacrifice, but you do not have the potency to give the soul, the living being, in the body of the animal you're going to kill, a new body, you're not allowed to do such a sacrifice. Если вы начинаете жертвоприношение, но у вас нет способности дать животному новое тело, то вы не имеете права его проводить. Yeah, so nowadays in this Kali Yuga, people are not able to do that. В нашу Кали-югу люди не способны это делать. Even people who are expert Brahmins who can chant the mantras very nicely. Даже искусные браманы, которые очень хорошо произносят мантры. You still get some who
can actually do these things fairly nicely. Есть люди, которые могут очень хорошо проводить разные обряды. They have like schools for Brahmins for chanting Sanskrit mantras. Есть школы для браманов, где учат произносить мантры на санскрите. In at least one of them that I heard about, there's a final exam. И в одной из этих школ, как я слышала, есть один итоговый экзамен. Final exam means you have to chant the whole Bhagavad Gita from memory. И экзамен в том, чтобы вы наизусть прочитали всю Бхагавад-гиту backwards. с обратной стороны, с конца. Like, например, Sarva Dharmam Parityajya, okay? So you would have to go, not just Parityajya Dharmam Sarva, but syllable by syllable backwards. То есть вы не просто слова должны как бы читать с конца, но еще вы должны слоги поменять местами. Что вы думаете? Давай. Давайте. Очень, очень трудно. So some of them become quite expert. Поэтому некоторые становятся профессионалами в этом. But they are not expert enough that when they kill the animal gets a new body. Но они не могут сделать так, что когда они убивают животное, животное получает новое тело. But actually in India they still do Ashvamedha sacrifices. Но в Индии до сих пор проводят ашвамедха-яги. Yes. I was in Vrindavan a little while ago. Какое-то время назад я был во Вриндаване, And there was one big advertisement. и там было большое рекламное объявление, Reklama that they're going to do an Ashvamedha sacrifice что они собираются провести ашвамедха-ягию somewhere by Govardhan Hill. где-то у Говардхана. But they cannot revive the animal. Но они не могут оживлять животных. Das Vidanya Loshad. Uvidam Sava Sledishai Jizni. So, now in this case, Prithu wanted Indra to be killed, И здесь в этом случае Притху хотел, чтобы Индру убили, but simply killed. но просто убили. There's not an idea, let us sacrifice him and we will get a new Indra. Не с той целью, чтобы он снова ожил, чтобы у нас был новый Индра. No, just Das Vidanya Indra. And so the priests are saying that you can't do that. Поэтому жрецы говорят, что ты не можешь это сделать. It's not bona fide in one of these sacrifices. Это не авторитетно, So don't do it. поэтому не делай этого. And so Srila Prabhupada in the purport, he mentions this point about reviving the sacrificed animal. И в комментарии Шрила Прабхупада он пишет как раз о жертвоприношении животных, об их оживлении. And the thing is, the point in principle is that in order to do these things effectively, successfully, you have to have some potency. И мысль в том, чтобы вот совершить этот процесс, нужно иметь определенные способности. Yeah. And you know what Srila Prabhupada said? И вы знаете, что сказал Шрила Прабхупада? What did Prabhupada say? Preaching is the essence. Проповедь — это суть, Books are the basis. книги — основа, Utility is the principle. полезность — это принцип, And purity is the force. и чистота — это сила. Or actually, purity is the force, and then I think utility is the principle. Я думаю, вначале чистота идет, потом уже принцип. So this particular point, that purity is the force, this is very important point in our Krishna consciousness. И вот эта мысль, что чистота — это сила, это очень важно в нашем сознании Кришны. Just like we've been talking last couple of days about the Uttama Adhikaris, Madhyam Adhikaris, Kanishta Adhikaris. Позавчера мы с вами говорили об Уттама-адхикари, Мадхьяма-адхикари, Каништха-адхикари. So sometimes it's said, a Kanishta Adhikari
does not have the potency to make someone else Krishna conscious. Иногда говорится, что Каништха-Адхикари не способен сделать кого-то сознающим Кришну. He or she may be able to keep themselves Krishna conscious. Он или она могут только себя как бы сохранять преданными, поддерживать себя в этом состоянии. Может быть, нет, тоже. Yeah. Their position, it is not very stable. Их положение не очень стабильно. And they can fall down quite easily. И они легко могут упасть. But a good Madhyam Adhikari can certainly keep themselves Krishna conscious and can help other people also. Но такой зрелый Мадхьяма-Адхикари, он и сам способен оставаться преданным, и другим может помочь стать преданными. Yeah, and this is how this movement has spread. И именно так распространяется наше движение. You know, of course, Prabhupada is there at the top. Конечно, на вершине стоит Прабхупада. But the movement has been spreading all these years through Madhyam Adhikaris going out, preaching, distributing books, doing Harinam, festivals, etc. Но все эти годы движение распространялось именно Мадхьяма-Адхикари, которые книги распространяли, проводили харинамы, фестивали, проповедовали. And so millions of people now have become Krishna conscious through those efforts. И поэтому благодаря этим усилиям сейчас миллионы людей стали сознающими Кришну. But now an Uttama Adhikari, Но если говорить об Уттама-Адхикари, the potency is so great. у него огромные возможности. They can make the whole world Krishna conscious. Они могут дать сознание Кришны всему миру. They can make the whole world, or say they can make people Krishna conscious without even, sometimes at least, saying anything. Даже не говоря ни слова, они могут дать людям сознание Кришны. You know, there's that verse in Chaitanya Charitamrita spoken by Lord Chaitanya. Есть один стих в Чайтанье Чаритамрите, который произнес Господь Чайтанья. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Koi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. That the association of sadhus is just so wonderful. Что общение с саду настолько замечательно. That all the scriptures say that just by a moment's association with such a sadhu, a person can achieve perfection. И все писания говорят о том, что даже если человек общается маленькую секунду с саду, то он может достичь совершенства. Even menchachem, what? Malankuyu sekunchu. What is it? Секунда. Sekunda. Mencha. Lava matra is the term that Lord Chaitanya uses. Господь Чайтанья говорит лава матра об этом периоде времени. Lava is more or less 1/16 of a second. Лава — это 1/16 секунды. And what preaching can you do in 1/16 of a second? И вот за 1/16 секунды что вы сможете сказать? You know, you can't tell a person, chant Hare Krishna. Вы не сможете произнести «Воспевай Харе Кришна». You can't even say Hare Krishna. Вы даже не сможете сказать «Харе Кришна». I think that's more than 1/16 of a Это займет second. больше, чем 1/16 секунды. So what is it which that Lord Chaitanya says, just that fraction of a second of association can give a person all perfection in Krishna consciousness? И вот как же так Господь Чайтанья говорит, что даже часть секунды общения с преданным саду может дать человеку совершенство жизни. Actually, Bhaktivinoda Thakur discusses this point. Бхактивинода Тхакур говорит об этом. That there is a type of emanation from the heart of such a real sadhu. Что из сердца саду настоящего исходит определенная сила, энергия. Okay, yeah, like that. It's coming out, and you can't see it. И ее не видно.
but it touches people's hearts. Но она затрагивает сердца людей. And they don't know what's happening, but it has a real effect on their hearts. Они не знают, что происходит, но это оказывает определенный эффект на их сердца. And they may start becoming devotees. И они могут стать преданными. Yes. So great devotee, the purity of such a devotee as Srila Prabhupada is so great that they can transform the whole world. И чистота великих преданных, таких как Шрила Прабхупада, может изменить весь мир. So as Srila Prabhupada himself said, purity is the force. И сам Прабхупада сказал, что чистота — это сила. And just before the deity greeting, I was reading some quotes of Srila Prabhupada commenting on this point. И до приветствия божеств я как раз читал разные высказывания Прабхупады по этому поводу. And someone had written to... No, actually, there was a conversation of Prabhupada with some devotees. Прабхупада беседовал с какими-то преданными. And some devotee had produced like an educational video for book distributors. И один преданный продемонстрировал такое образовательное видео для тех, кто распространяет книги. How different strategies, things you can do, things you can say. Там были показаны разные стратегии, как что можно говорить, что можно делать. So devotee was telling Prabhupada about this. И преданные рассказывали Прабхупаде об этом. And the devotee explained to Prabhupada that this devotee in the video, he was showing how to do the change up. Change up. What is It's a like esoteric term. Well, a particular strategy for helping get more money. И преданные говорили, что вот тот преданный, который на видео, вот он показывает, как распространять книги, он применяет особые техники, чтобы получить больше денег. Yeah. So what you do, give the person the book. И что нужно делать? Вы даете человеку книгу. And they're going to give you some money. И он собирается дать вам деньги. And it may be, for just example, maybe you should get 100 rubles. Ну, допустим, вы должны получить 100 рублей. Может быть. So, but now when they're reaching for the money, но когда человек достает деньги, then you tell them, actually, I have some 5,000 ruble notes. No. I have a lot of small notes. И когда человек вот так достает деньги, вы говорите, что у меня много мелких денег. Have you got a 5,000? У вас есть 5000? I'll give you change. Я дам вам сдачу. Oh, okay. Gives 5,000. Да, конечно, вот 5000. Now he's meant to get 100 rubles. Хотя он должен был получить 100 рублей. He's got a 5,000 ruble now. Но получил 5000 теперь. He gives back 10 rubles. Он дает сдачу 10 рублей. Is that okay? Это нормально? Нормально. No problem. Очень сильно. Is that right? Hey. And of course the person is shocked. И, конечно, человек в шоке. They only wanted to give 100 rubles. Хотя на самом деле он должен был дать 100 рублей. So then, if the person's not happy, give him another 10. Если человек все еще ошарашен, дайте ему еще 10 рублей. If he's really not happy, give him 100. Если он все еще не удовлетворен, дайте ему 100 рублей. And after a while, the person becomes so fried, they just say, "Oh, just keep it," and they just go away. Ну, через какое-то время человек просто, в полном смятении, он просто все оставляет и уходит. This is called in American the change up. И вот в американском английском есть специальное слово для этого, вот как специальная такая техника обманная. What? Manayats. Подмена или обмен такой вот. Up. Ну, как бы особый обмен, мошенничество такое. And because of that, our movement in America
for some time, became hated. И поэтому в Америке вот какое-то время наше движение просто ненавидели. Yeah. So the devotees telling Prabhupada about this И преданные, technique, it's in the video. Рассказывали про Прабхупаде о вот этой технике, которая была записана на видео. How to do it. Как это делать? And get more И money. получать больше денег. But Prabhupada was commenting that this is not very good. И Прабхупада говорил, что это не очень хорошо. And Prabhupada said, purity is the force. И вот сказал, он добавил, чистота — это сила. If you want to distribute more books, Если вы хотите распространять больше if you книг, want to preach more and influence people more, если вы хотите больше проповедовать и оказывать большее влияние на людей, then don't just become an expert cheat. но не становитесь искусственными мошенниками. You need to develop the purity, Вам нужно развивать чистоту. and then they'll be influenced by your association. И тогда на людей будет оказывать большое влияние ваше общение. And they'll be very happy being in your association. И люди будут счастливы от того, что с вами пообщались. They'll be happy to take a book or accept whatever ideas you're presenting. И они будут рады взять книгу, принять ваши идеи. And they'll walk away thinking, what a nice person I met. И человек уйдет с мыслью, что за замечательный человек. So in our Krishna consciousness, it's not just a matter of distributing books or preaching to people, but just in every aspect of our Krishna consciousness, the secret of success is purity. И в нашем движении это касается не только книг или проповеди, но в каждой деятельности секрет успеха — это именно чистота. И что это чистота? Что вы думаете? Не меньше, чем 16 кругов каждый день? Как сказать? Следует четырем. Следовать четырем регулирующим принципам, не только 3 или 2, но 4, да. And try and cultivate a real mood of service and surrender. Это также пытаться развивать в себе настроение служения и смирения. Sometimes devotees talk about the fourth regulative principle. Иногда преданные говорят о 4-м регулирующем принципе. Prabhupada never said it was the fourth. Прабхупада не говорил, что он 4-й. Like the last. Он говорил последний. It's one of the regulative principles. Это один из регулирующих принципов. We were doing an initiation few years ago in Novosibirsk. Несколько лет назад мы проводили инициацию в Новосибирске. And there was one in Durban, South Africa. Нет, извините, это было в Южной Африке. And there was one elderly lady. И там была одна очень пожилая женщина. Не меньше, чем 75 лет, может быть 80. She already passed away now. Она уже сейчас оставила тело. So she was being initiated. И она проходила инициацию. And she had to say the regulative principles. Ей нужно было произнести вот регулирующие принципы. So very strongly she said. И она очень уверенно сказала. No meat eating. Никакого мясоедения. Хорошо. No intoxication. Никаких интоксикаций. Including tea and coffee. Включая кофе и чай. No gambling. Никаких азартных игр. Хорошо. And no sex. И никакого секса. Everyone applauded. Все похлопали ей. Yeah. But the thing is, these things make a difference. Но это все имеет определенное значение. Yes, that's why they're there, because they make the difference between progressing nicely in Krishna consciousness and being very happy, and
having difficulty in Krishna consciousness and not being very happy. И эти вещи влияют на то, что либо мы развиваемся в сознании Кришны и становимся счастливыми, либо мы падаем и становимся несчастными. У нас много проблем. Yes. And they make the difference in so many ways in the service that we do. И на наше служение они тоже оказывают очень большое влияние. Whatever your service is, whatever you're trying to do in life, if you really do your best to maintain a standard of purity as defined by Srila Prabhupada, you'll be more successful. Что бы вы ни делали в жизни, чем бы ни занимались, если вы пытаетесь поддерживать стандарт чистоты, как его определил Шрила Прабхупада, вы везде будете более успешными. You'll be more successful and you'll be much more happy. И вы будете намного счастливее. So this is sort of one of the great secrets of success. И это один из великих секретов успеха. It's not a secret, Это не секрет, but it sort of becomes like a secret но он становится как будто секретом. when we, through our mental speculation, try to interpret it in like a lesser way. Когда мы, например, пытаемся размышлять об этом и как-то принижаем их значение. Yeah. And like, for example, these regulative principles Например, взять эти регулирующие принципы. that we try to minimize one or some or all of them, Мы пытаемся свести к минимуму один или все из них. and we make, excuses or try to give reasons why we don't need to follow them. Мы приводим какие-то оправдания тому, что мы им не следуем. And, in other words, we try to say it's good not to follow them. Другими словами, мы пытаемся сказать, что это хорошо им не следовать. But then you cover the meaning of them. Но таким образом вы теряете их смысл. Yeah. And you lose the potency. И так вы теряете свои способности, возможности. And when you lose the potency, you lose your happiness. Когда вы теряете свою силу, вы теряете счастье. That spiritual joy of Krishna consciousness. Вот эту духовную радость сознания Кришны. Hare Krishna. Any comment or question? Какие-то вопросы или комментарии? Харе Кришна. Hare Krishna. Какой результат приносит огненные яги, которые в Искон мы совершаем? Yeah. Well, we are doing it because Srila Prabhupada did it. Мы совершаем яги, потому что Прабхупад так делал. At best, it may not have much effect. Возможно, они не будут иметь большого эффекта. I've thought, many devotees have thought about that. Многие преданные думали об этом. And at least a number of them have come to the conclusion that sort of the main effect of doing a fire sacrifice for initiation, for a wedding, these are the main things we do them for. И многие преданные пришли к такому выводу, что основной эффект от яги, например, от инициации, от виваха яги, is in terms really of the samskar for those who are participating, who it's being done for. Это самскара для тех, кто проходит эту церемонию. Samskar means impression. Самскара означает впечатление. Yeah. Something happens in your life, some major thing happens, it makes an impression on you. Какое-то очень большое крупное событие происходит в вашей жизни, оно оставляет впечатление о себе. So initiation, it's a very important step. Инициация — это очень важный шаг. And the devotees should be mindful of that. И преданный должен это осознавать. And a wedding also, it's a very important event. И также свадьба — это очень важное событие. And it's meant to make that impression that this is now my new life. И оно должно оставить такое впечатление, что вот у меня началась новая жизнь. And
not just a formality. We're meant to do it, so it looks good. Не просто формально, что мы должны это сделать, и выглядит вроде хорошо. So those samskars, those yagyas, they're there. Among other things, they're there to make such impressions on the hearts of the participants. И, пожалуй, вот основной результат яги среди всех прочих – это то, что они производят очень сильное впечатление на сердце тех, кто проходит эти церемонии. Otherwise, as you're probably aware, when the Krishna Balaram temple was opened in Vrindavan, И, возможно, вы знаете, что когда храм Кришна Баларам был открыт во Вриндаване, Prabhupada said very clearly that in order to do the opening in a nice way so everything is like spiritually blessed, и Прабхупада тогда очень ясно сказал, чтобы провести открытие храма самым лучшим образом, чтобы получить все благословения, all we need to do is chant Hare Krishna. все, что мы должны сделать, это просто воспевать Харе Кришна. But they arranged for some local Brijbasi Brahmins to come and do a whole series of different traditional fire yagyas which are meant to invoke auspiciousness for opening a temple. Но, тем не менее, они пригласили местных бриджабаси браманов, чтобы они провели серию разных сложных ритуалов, яги для открытия этого храма, чтобы все было благопристойно, благоприятно. And Prabhupada made it clear that it is unnecessary. Прабхупада очень ясно сказал, что это вообще не так уж необходимо. We are only doing it so the local people will accept that this temple is bona fide. Он сказал, что мы это делаем только для того, чтобы местные жители признали наш храм авторитетным. If there was no such yagyas by the priests who they accept, then they'd think, what sort of temple is this? It's not a real temple. Если бы не было вот этих яги, которые проводили местные авторитетные браманы, то никто бы не принял этот храм вообще всерьез. Сказали бы, что нет, это не храм. Yeah. And, really speaking, these fire yagyas, in order to have the real potency which they are intended to have, И чтобы вот эти яги имели именно ту силу, которая у них, по идее, должна быть, everything has to be done perfectly. все должно быть сделано совершенным образом. Even one syllable of one mantra mispronounced means it's a failure. Если даже какой-то слог в какой-то мантре произнесен неправильно, то все пошло прахом. And you were not here, I think, but yesterday we talked about that. Вчера мы говорили об этом. How in the 6th canto of Srimad Bhagavatam, there's the story of the appearance of Vritrasura. Мы говорили, что в 6-й песне Шримад Бхагаватам есть история о появлении Вритрасуры. He was meant to be Indra Shatraho, someone who can be the enemy of Indra, or in other words, who will be able to kill Indra. Он должен был стать врагом Индры, то есть тем, кто может убить Индру. But they mispronounced. Но они совершили ошибку в They произношении. said Indra Shatro Они сказали Индра Шатро вместо Индра Шантрахо. without the visarga, Без висарги. aho. And when it's Indra Shatro, it means he whose enemy is Indra. Это означает тот, чей враг Индра. So the result they got was Vritrasura. И в результате появился Вритрасура. And he, they looked at him, this monster, and they thought, yeah, he can kill Indra. И они посмотрели на этого монстра, и подумали, что да, он может убить Индру. But actually couldn't. Но на самом деле он не мог. And Indra killed him. И Индра убил его. Yeah, so. And, Hare Krishna, with respect, sometimes our devotees who do the yagyas, they don't do it so well. И иногда преданные, которые проводят ягью, они это делают не очень хорошо. Right? In real sort of technical terms. Именно в таком техническом смысле. So, but Prabhupada did it. Но Прабхупада это делал. Yeah. So therefore, that's the first reason. Therefore, we do it. И это первая причина, почему мы это делаем. And then it also does, usually it should, make an impression in the hearts of the devotees who are in it
that my life is now changing. И, как правило, это производит сильное впечатление на тех, кто проходит эту церемонию. Они понимают, что моя жизнь изменилась. It's like a new phase of my life. Это теперь как новая стадия моей жизни. Is that okay? Hare Krishna. Prabhu? Дайте ему микрофон. И это следующее. Харе Кришна. Вот вы говорили вчера или позавчера, что рядом с нами может быть личность какая-то возвышенная, а мы не видим Как этого. Нарада Муни. Да. Где? Вот он. И вот вопрос, почему мы не видим это, мы не имеем способности различить качество такой личности, или эта личность скрывает себя как-то? Может быть, оба. Но может быть, невежество наше. Нашего. Наше. Nasha. Yeah. Well, I would say, it may not be Narada Muni sitting next to you. Я бы сказала, что, возможно, но это не Нарада Муни, который сидит рядом с вами. Как вас зовут? Константин. Это Константин. But it certainly is a devotee. Но в любом случае это преданный. But our tendency, because of our conditioning, is to not, is we tend to underestimate the devotees who we are associating with. Но из-за нашей обусловленности мы склонны недооценивать тех преданных, которые находятся рядом с нами. I think we underestimate much more than we overestimate. Я думаю, что мы гораздо чаще недооцениваем, чем переоцениваем. Because we're conditioned, and that's part of the conditioned mentality that I am higher and others are lower. Потому что мы обусловлены, и это как раз вот часть этого обусловленного мышления, что я выше, а остальные ниже. So I would say, that's probably the most common cause for us not being able to appreciate the devotees as much as we should. Я бы сказала, что это основная причина, почему мы не ценим преданных именно так, как мы должны бы их ценить. I think that's sort of the best answer. Это вот, я думаю, лучший ответ. Is that okay? Brahmachari stopped greeting Mataji. What is it, a spiritual progress or degradation? Thank you. Вопрос. Махарадж, брахмачари перестали здороваться с Матаджи. Что это, духовный рост или деградация? Did the Matajis stop greeting the brahmacharis? Это вопрос. А может быть, Матаджи перестали здороваться с брахмачари? Они, Матаджи, перестали как бы с ними здороваться? Anyway, это шутка. But I see. Okay. Haribol. I would imagine, having sort of lived in that way, I mean, in the sort of the brahmachari, the celibate way for many years. Я много лет жил как брахмачари. That the reason is that, there's a tendency to sometimes slip into a sort of informal and like little loosely friendly type of interaction. Причина в том, что как бы есть такая опасность соскользнуть в какое-то неформальное такое дружеское общение. Instead of just Hare Krishna, it becomes И вместо вот просто Хари Кришна это становится Hare Krishna or something like that. или что-то вроде этого. So, okay, that, I mean, in a sense, it's nice. В каком-то смысле это хорошо. It's very good, actually. На самом деле это очень хорошо. And, if the ladies are Krishna conscious enough,
they'll appreciate that this is why they're doing it. It's not like they, think we're sort of useless or something like that. И если у женщин достаточно сознания Кришны, то они поймут, в чем причина такого поведения. Не потому, что они презирают женщин. It's kind of a way of respecting. Это определенный способ выразить уважение. We might think that, being excessively friendly, buddy is nicer. Мы можем считать, что вот такой очень дружеский стиль общения, прям приятельский, это что-то очень хорошее. But it's it becomes kind of disrespectful. Но на самом деле это становится неуважением. That you are a woman. Что вы женщина. And you look nice to me. И вы мне нравитесь. And I'm looking at you and I think, oh, very nice. Я смотрю на вас, думаю, о, как здорово. As a woman. Как на женщину. And therefore, I'm friendly to you and I smile. И именно поэтому я улыбаюсь вам и дружески с вами общаюсь. It's disrespectful, actually. На самом деле это неуважение. Because it's kind of like, it's small and it's subtle, but it's kind of like a manifestation of that just physical attraction. Because of the physical attraction, I treat you nicely. Это, конечно, такая очень тонкая вещь, но тем не менее это проявление того, что из-за вашей из-за вашего физического облика, привлекательности я с вами общаюсь. But you know what Prabhupada said? One thing that Prabhupada said. Но Прабхупада сказал одну вещь. The brahmacharis and the ladies should not talk. Брамачари и женщины не должны разговаривать. If they need to talk, it should only be. Если они и разговаривают, то только. Can you please pass the salt? Пожалуйста, передайте соль. Вот все, что они могут сказать. Yeah. This means a principle. Ну, в принципе, вот принцип такой. There's some interaction has to happen for the sake of service. Если люди должны пообщаться по поводу служения, so we do it, but just as far as it goes in terms of the needs of the service. Мы делаем это, но только в рамках служения. So, I've not experienced this in other places. Have not? This what they're talking about? You have experience. I have not. Я в других местах не встречал таких вопросов, такой ситуации. But, thinking about it, it's okay. Но когда я об этом думаю, то считаю, что это нормально. It's not bad. Это неплохо. And we should try to see it as not being bad. Мы должны пытаться на это так смотреть, что это неплохо. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Haribol.